Sabali heri mtazamaji popote pale ulipo, natumai kwamba siku yako inakwenda uzuri kabisa. Karibu katika taarifa za Kirk Adhuhuri. Jina langu ni Vincent Kerosi. Kenya itazindua simu za bei nafuu zaidi barani Afrika. Haya ni kulingana na Rais William Ruto aliyesema kwamba serikali imeanza mpango wa kuunda simu za kisasa na za bei nafuu zaidi zitakazozinduliwa ndani ya kati ya miezi 8 na 12 ijayo. Akizungumza alipohudhuria mkutano wa kila mwaka wa halmashauri ya pamoja kitaifa kibiashara na viwanda nchini KNCCI jijini Nairobi, Ruto aidha amesema kuwa mazungumzo baina ya serikali na kampuni za simu kupunguza bei za bidhaa hizo yameanza. We can have a smartphone that is going to be less than 5,000 shillings. A smartphone that can do everything that you want. A smartphone that can make sure today the cheapest smartphone is 10,000, maybe 15,000. We want to see whether we can get it to $30 or $40. And I want to promise the country that in the next 8 to 12 months, we will have the cheapest smartphone in Africa, manufactured in Kenya. And finally, the concept of the super highway is to also make it to trade on and to work on the digital space. And again, let me use this forum to say we have about 15% of government services on the digital platform. If you look at our manifesto, we said we are going to move 80% of all government services on the digital platform. Again, let me announce here that we are working on it, and by God's grace, between 6 and 12 months, we will have moved 90% of all government services onto the digital platform and ensure that from the comfort of your home, you can work with the government. You can get your licenses. You can get every government service online without having to travel to any office, without having to go to any park. Na bila shaka yatakuwa mambo mazuri zaidi iwapo tutapata simu ya kisasa na bei nafuu chini ya shilingi 5,000. Itakuwa vizuri, wacha tusubiri tuone itakuwa namna gani. Sasa mtazamaji, kwamba Rais William Ruto mchana wa leo anatarajiwa kukiongoza kikao cha kwanza kabisa cha mawaziri tangu mawaziri hao wapya kuanza kazi. Mkutano huo unatarajiwa kuorodhesha ajenda kuu za serikali na mambo yatakayopewa kipaumbele. Suala la njaa, biashara na ujenzi wa nyumba za bei nafuu yakitarajiwa kuangaziwa zaidi. Kikao hiki kinatukia wakati ambapo mawaziri kadha wamejipata kwenye kikaangio kufuatia matamshi kinzani yaliyozua maswali kutoka kwa umma. As I said, that I look forward to working with you in different capacities as good citizens of our country. Na kwingineko ni kwamba mahakama imemruhusu mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji kutupilia mbali kesi ya shilingi bilioni 7.4 ya ufisadi iliyokuwa inamkabili naibu wa rais Rigathi Gachagua. Akitoa uamuzi huo, hakimu mkuu Victor Wakumile amesema kuwa ni wazi kesi hiyo haina ushahidi wa kutosha, na hivyo basi mkurugenzi wa DCI bwana Haji ama mkurugenzi wa DPP bwana Haji atupilie mbali kesi hiyo. In my view, Parliament should consider passing the necessary legislation to establish an office of the pre-trial judge, akin to what we have in Francophone system. That office should subject activities of Director of Public Prosecution, the DCI, and any other investigating authorities as relates to intended charges to scrutiny, determine number of witnesses to be bonded based on quality of the testimony, and in fact set down the timelines of
each case. Once such issues are determined, the defense should be invited and full disclosure be done before matters are forwarded for plea taking and commencement of a trial. I state so because I'm horrified to learn that we could sit here hearing matters, yet we are still fishing for evidence. We write and write and write. Yet the matter, some matters really, it would appear, have been brought probably on account of public interest. It is not fair. Or, so to say, ulterior motives. So once the office of pretrial judge establishes that there is a real likelihood that there's a once the office of the pretrial judge establishes that there is ample evidence, of course in tandem with the other offices, chances are that plea bargain shall be the norm in this country rather than plea taking. In my view, Parliament should consider. Mbali na hayo ni kwamba viongozi wa kaunti ya Murang'a na washikadau wa elimu katika kaunti hiyo wanaitaka serikali kufadhili gharama ya kutekeleza mtaala wa umilisi maarufu CBC humu nchini. Mark Wamunya, afisa wa NAT, amekariri kuwa mtaala wa CBC ulizinduliwa na kuanza kutekelezwa kwa haraka pasipo kuwahusisha washikadau wote muhimu kwenye mchakato huo, huku akitaka marekebisho kufanywa ili kuboresha masomo nchini. Wakizungumza kwenye kikao na kamati ya kufanya marekebisho mtaala wa CBC, washikadau wa elimu Murang'a wanataka walimu kupokea mafunzo ya mara kwa mara ili kuimarisha utoaji mafunzo kwa wanafunzi. We as NAT, we believe that this is the right time, because we believe the CBC was hurriedly launched without the stakeholders' engagement, and we believe with the right time because of the honor and the excellency having set up this committee. We know that we are going to give our views which will be put into action. We would like the government to know that as teachers in the ground level, we have inadequate or we lack the trained personnel. We are not trained very well. That is why you see there are so many quarrels. Handling the CBC is not that it is bad, but we lack proper training in the ground level. We have inadequate or we lack the trained personnel. We are not trained very well. That is why you see there are so many quarrels. Handling the CBC is not that it is bad, but we lack proper training in the ground level. We have inadequate or and I want to support you that we need to bring more funding to institutions of learning. Kwingineko ni kwamba mwanamke mmoja katika kijiji cha Nyaga katika kaunti ya Murang'a ameuawa na anayekisiwa kwa mpenziwe. Kulingana na wanakijiji ni kwa jamaa huyo kwa jina kama Unguzi alimvamia Mary Muhiakiwa aliyekuwa naye katika uhusiano na kumuua alipokuwa akikama ng'ombe. Inadaiwa kuwa alimuua kutokana na madai kwamba mwanamke huyo alikuwa na uhusiano na mwanamume mwingine. Kampata kama alikuwa anakamua ng'ombe, ndio akamustukia na panga na kumkata vibaya penye shingo iko upande na mwili. Huyu mwanamke ni wakati ya umri wa miaka 38 to 40 years na ameacha watoto watatu. Inasemekana walikuwa kwa urafiki, sasa ni kama walikuwa waachane, but kijana hakuwa anataka msichana muache. Ningeomba administration
mambo kama haya sana sana yanaletwa kwa sababu kuna madawa ya kulevya hapa vijijini mwetu. Kuna ulevi, kuna pombe ambazo ziko halali, na ndio niambia administration, ma DCC, ma ACC, ma chief and assistant chiefs. Sasa kazi yao katika hii serikali ya UDA si siasa, ni ku make sure tuko na amani, ni ku make sure hizo pombe ambazo zi halali zimekwisha, ni ku make sure hawa watu wanaletea watoto wetu bangi na madawa zingine za kuharibu kichwa ili wafanye hatia kama zile tumeona siku ya leo. Na baada ya taarifa hizo, mtazamaji, tuangazie yaliyoko viwanjani. Kwenye michezo ni kwamba klabu ya Manchester City imefuzu katika awamu ya 16 bora ya michuano ya Carabao baada ya kuishinda Chelsea mabao 2-0. Katika michuano hiyo, licha ya ukame wa mabao katika kipindi cha kwanza, City walijikakamua katika awamu ya pili na kujitia uongozini kupitia mshambulizi Julian Alvarez kunako dakika 53, naye winga Riyad Mahrez akiongeza bao jingine la kipekee dakika 5 baadaye. Kocha wa Man City Pep Guardiola ametoa maoni yake na kuwapongeza wachezaji wake kwa matokeo hayo na kuhimiza waboreshe mchezo wao. How good Chelsea they are. So they are really good, strong, and physicality, but not just that. The concepts, the way they play, and yeah, we suffer, but in the same time, I think we play like we have chances. They have two, so at the end, yeah. Now Arsenal wameondolewa katika michuano hiyo baada ya kushindwa na Brighton kwa mabao 3-1. Ingawa Arsenal walitangulia kuchukua uongozi kunako dakika 20 kupitia mshambulizi Edin Nketiah, uongozi huo hukudumu kwani dakika 7 baadaye Dan Welbeck alisawazisha kupitia fursa ama mkwaju wa penalty. Winga Kaoru Mitoma pamoja na beki Tariq Lamptey waliafunga mabao mengine mawili kunako dakika 58 na 71 na kuwaondoa Arsenal kwenye michuano hiyo. Vile vile Tottenham Hotspur wamechuja kutoka mashindano hayo baada ya kubwagwa na Nottingham Forest mabao 2-0. Taarifa za spoti. Dakika 13 zimesalia kugonga saa 7 saa za Afrika Mashariki. Ni kutakia mchana mwema tunapofanya maandalizi ya taarifa nyingine za Kirk Machweo hapo 12:30. Kufikia wakati huo basi ni kutakia mchana mwema, kula chakula kitamu na kizuri. Wakumbuke wenzako ambao huenda hawana chochote chakula, muite wenzako kama maji ya sharubati na mambo yatakuwa mazuri zaidi. Kwa heri kwa muda.